તમારું નામ બતાવો. ઉષા માંડવિયા. હા, બોલો હવે રેકીનું ઉષા શું? માંડવિયા બોલું છું. હા. અને રેકી કર્યા પછી સારું જમી છું. દરરોજ એટલું જમતી પણ નથી. નહીં તો હમણાં કેટલું સારું જમ્યું હમણાં? 2 પૂરી ખાધી ને તો હું 1 રોટલી ખાઉં, ભાત પણ ન ખાઉં. ઓકે. બહુ સારું. આજે પેટ ભરીને મજા ખાધું. આવી ને? લાગે પેટ ભરીને ખાધું. હા, પેટ ભરીને. ઓકે, થેન્ક યુ. ઓકે. કોને એટલે આપી મને રેકી તમે? બેકમાં ઓછું દુખે છે. હા. મેં કર્યું ત્યાર પછી. હા, ઓકે. और અમે તો તમને તો બધા ચક્રસ ઉપર રેકી કરી હતી ને? હા, હા. અમે ત્રણે. ઓકે, એટલે થેન્ક ભૂખ યુ. લાગી આજે. અરે વાહ. ઓકે. વજન ઘટી ગયું છે મારું એટલું બધું. ઓકે. 3-4 કિલો વજન ઘટી ગયું છે. ઓકે. હા. My name is Kane Correa. I'm a writer for the Asian Weekly. And when Mr. Gokaldas came to visit, she did her Reiki on me. One thing that really stood out was when she placed her hands on, especially on my forehead, I went into a sense of calm, placid peace, so blissful for somebody like me who suffers from insomnia and has difficulty to sleep. I actually felt myself dozing off. I felt as warm and comfortable as a fetus in his mother's womb. It really touched me that bit. And what Mrs. Gokaldas told me later was she pinpointed where my physical back injury, my back pain was coming from an emotion, a secret that I was holding deep within me, which was definitely very true. Thank you so much, Ken. Thank you. And get well soon.